ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ y equal to f of x, how we can write the forward difference table or the backward difference table, that we are going to look in this video. So here the given function is y equal to f of x equal to x cube plus x plus 1, and x varies from 0 to 6, and these are the values of x, x0, x1, x2 up to x7 you have. Okay, x6 you have. Now solution, given y equal to f of x equal to x cube plus x plus 1, and x varies from 0 to 6. Now to write the difference table, what we have to write, the first column we have to write the values of x, second column we have to write the values of y, in the next columns we have to write the successive forward or backward differences. Here I am going to construct only the forward difference table. So it is given finite differences. Either you can construct forward difference table or backward difference table. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ forward difference table ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದ successive columns. So here values of x are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the values of x. x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Corresponding functional values. So I have to substitute for x equal to 0 here. We get 1. That is the corresponding functional value. Similarly, we substitute x equal to 1. 1 plus 1 plus 1, we get 3. Next. So x equal to 2. 2 power 3, 8 plus 2, 10 plus 1, 11. Next. X plus 3 ಆಗೋಬೇಕಾ, 3 power 3, that is 27 plus 3, 30, 31. Similarly, if you take x equal to 4 here, 4 cube 64 plus 4, 68 plus 1, 69. Similarly, here 131, here 223 you get. Now forward difference I am going to write. First forward differences. So actually here, see this one will be, okay, right, this one will be y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6. Now here I have to write y1 minus y0, that will be first forward difference of y0. So delta y0 I have to write here. Then ಬರುತ್ತೆ y1 minus y0. So 3 minus 1, this will be 2. Next 8, 20, 68, I think, okay, 38, sorry, 38, 62, 2, 8, 20, 38. Okay. The order is not correct. 8 I should write here. 8, 20, between these two, 38, 62, 92. Next, second forward differences. So differences of first forward differences. 8 minus 2, that will be 6. So actually this will be second forward difference of y0. Next, 20 minus 8, between these two I have to write 12, 18, 24, 30.
Next, third forward differences 6, 6, 6, 6. Fourth forward differences 0, 0, 0. Similarly, you can go for fifth forward difference and sixth forward difference. So here n equal to 6, you can go up to nth forward difference, sixth forward difference. You continue next 0, 0. This will be fifth forward difference. Finally, sixth forward difference, you get 0. So ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿದ್ರಿಂದ next ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So this is the forward difference table for the given function. Here the leading differences, these are called leading forward differences. Leading forward differences. So ಇದೇ ರೀತಿ backward difference try ಮಾಡಿ, then try to observe what will be the difference between forward difference table and backward difference table for the given function y equal to f of x. Same data ತಗೊಳ್ಳಿ, write down the backward difference table for the data, then try to compare entries, corresponding entries. ಇಲ್ಲಿ 2, 8, 20, 38, 62 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So try to compare those two corresponding entries, then try to observe what is the difference between forward difference table and backward difference table for the given the same function y equal to f of x. So this is about finite difference table for the given data. So next we move on to interpolation. So interpolation. Interpolation, the meaning of that here is finding the value of x, finding the value of now
We have interpolation. Interpolation is the process of finding the value of y corresponding to given value of x. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವಷ್ಟೇ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ x0 x1 x2 xn, ಬಟ್ ನನಗೆ x0 x1 xn ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ x ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. x0 x1 x2 xn ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ y0 y1 y2 yn ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ the situation is I need to know the value of y corresponding to the given value of x that is not listed here. ಇಲ್ಲಿ x0 x1 x2 xn ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು x ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ದಟ್ x ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ x0 and xn. ಈ x0 ಮತ್ತೆ xn ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ x0 and xn, ಐದರ್ xn ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು, ರೈಟ್ ಆಫ್ xn ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. x0 ಮತ್ತೆ xn ಮಧ್ಯ x ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್. x0 ಮತ್ತೆ xn ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ as extrapolation. In both the cases we are going to find the value of y corresponding to given value of x. In ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ನಾವು finding the value of y corresponding to the value of x. But x ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ x0 ಮತ್ತೆ xn ಮಧ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ x0 ಮತ್ತೆ xn ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಗ್ರಿಗೋರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಗ್ರಿಗೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ NFIF, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ NBIF, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. You have to assume this condition. x0 x1 x2 xn are given. Similarly y0 y1 y2 yn are given. Now I need to find the value of y corresponding to the value of x. So x ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So that I can write this x as x equal to x0 plus some number r into h. So x can be written as x equal to x0 plus r into h. Then for this one we have the formula y of x equal to y0 plus r into delta y0 plus r into r minus 1 by 2 factorial into delta 2 y0 plus r into r minus 1 into r minus 2 by 3 factorial into delta 3 y0. Continuing this, so finally you get nth difference. So delta n y0, delta n y0. So ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು nth ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ nth ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ n y0 ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ r minus 0 ಇದೆ. 2 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ r ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ r minus 1 ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ r minus 2 ಇದೆ. nth ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು n minus 1. r into r minus 1 into r minus 2 r minus 3 up to r minus of n minus 1. You can go up to there. Or you can write this one as r minus n plus 1. That is also okay. R minus n plus 1. Both are correct. Divided by, see, r minus 1 here 2 factorial. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ 3 factorial. So ಇಲ್ಲಿ n minus 1 ಇದ್ರೆ plus 1 ಮಾಡಿ ಅದು factorial ಬರಬೇಕು. n factorial delta n y0 where r equal to x minus x0 divided by h. This is Newton's forward interpolation formula. Similarly, in the case of backward interpolation formula, we will be having x equal to xn plus rh. In this case, x will be xn plus rh. Backward alli xn ತಗೋತೀವಿ, forward alli x0 ತಗೋತೀವಿ. So with x equal to xn plus rh, the backward interpolation formula is given by y equal to yn plus r into first backward difference of yn plus r into r plus 1 by 2 factorial into second backward difference of yn. So the last term will be nth backward difference. Again you can go up to n minus 1. R into r plus 1 into r plus 2 up to r plus n minus 1 divided by n factorial, where r equal to x minus xn divided by h.
So this about backward and forward interpolation formula. Next, we have to solve problems based on Newton's backward and forward interpolation formula. So in problem solve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the steps you have to follow is as follows. So first write down the given data. Next, write down the formula, whether Newton's forward interpolation formula or backward interpolation formula. If nothing is specified in the statement, then you can choose anything. Problem statement ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ write down the formula, call it as equation 1. Third step, write down the difference table. Fourth step, substitute values in equation 1. So four step it involves. So first given data ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು, ಅದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. So that are the steps you have to follow. Now let us consider the problem on this. Find u 0.5 given u0 equal to 225, u1 equal to 238, u2 equal to 320, u3 equal to 340, us only that much. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ u of 0.5 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ generally you have to look into the values of x. Here 0, 1, 2, 3. These are the values of x. x0, x1, x2, x3. Next, look into the value of x. If the value of x is close to x0, then choose Newton's forward interpolation formula. If the value of x is close to x0, then choose Newton's forward interpolation formula. If the value of x is close to xn, the last value of x, then choose Newton's backward interpolation formula. Even if the value of x is close to the last entry xn, and if you choose Newton's forward interpolation formula, then also get the answer, but accuracy will be less. If I choose Newton's backward interpolation formula, you will be having good accuracy. Only accuracy varies. Anyway, you get the answer. Here, the forward interpolation formula I have to use since x equal to 0.5, that is close to x0. So here x0 equal to 0, x1 1, x2 2, x3 3. Similarly, I have y0, y1, y2, y2. Let's not write this one again. Then I have the formula, Newton's forward interpolation formula. By Newton's forward interpolation formula, we have y equal to y0 plus r into delta y0 plus r into r minus 1 by 2 factorial into delta 2 y0 plus and so on, r into r minus 1 and so on, r minus n plus 1 by n factorial into delta n y0, when r equal to x minus x0 by h. That is the formula. Where r equal to x minus x0 by h. So this is called as equation 1. So that is the second step. Given data, first step. Second step, formula. Third step, we have to write the difference table. The difference table is as shown below. Difference table is given by first column you have to write values of x, second column values of y, third column first forward differences, second forward differences. Here you have n equal to 3, you can go up to third forward difference. The values of x are 0, 1, 2, 3. The values of y are 225, 238, 320,
340. So you get difference 13 to 82, 20. First forward differences. Second forward differences 69 minus 62. Third forward differences 131. You have to use only these entries to substitute in the formula. So this one y0, delta y0, delta 2 y0, delta 3 y0. Again, here r equal to, what is x? I am going to find the value of y corresponding to 0.5. So x is 0.5 minus, what is x naught? X naught 0 divided by, what is h? The difference, common difference 0, 1, 2, 3. So difference is 1. So r equal to 0.5. Now substituting these values in the formula, you get, substituting these values in the formula, you get y equal to, or y of 0.5 equal to y0 is 225 plus r into delta y0, that is 0.5 into 13 plus r into r minus 1 divided by 2 factorial into delta 2 y0, that is 0.5 into 0.5 minus 1 divided by 2 factorial into 69 plus 0.5 into 0.5 minus 1 into 0.5 minus 2 divided by 3 factorial into 131. Now, if you compute this value, you get y of 0.5. That is the required answer. That will be 214 point. So y of 0.5 equal to 214.687. So that is the required answer. So that's about applying Newton's forward interpolation formula for the given data. Let us consider one more problem. So the problem statement says the area of a circle corresponding to the diameter d is given in the following data. Find the area for d equal to 105. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 80 ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ 5026 ಇದೆ, 85 ಗೆ 5674, ಅದೇ ರೀತಿ 100 ಗೆ 7854. ನಾವು ಇವಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 105 ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, if you look into this data, see this area varies as you vary d, the diameter. So this one is the dependent variable and this one is the independent variable. So I can take here x naught equal to 80, solution given x naught equal to 80, x1 equal to 85, x1 85, x2 90, x3 95, x4 100, x 105. So here 105 that lies outside xn. So this one is called extrapolation. And similarly you have to write, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, but actually in this solution you have to write this one also. y0, y1, y2, y3, y4 ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತೆ. So corresponding to 105, what will be y0 or y, you have to write that one. y0, y1, y2, y3 to y4 you have to write. Now here by Newton's backward interpolation formula we have y equal to yn plus r into del yn plus r into r plus 1 by 2 factorial into del 2 yn plus and so on, r into r plus 1 times of r plus n minus 1 by n factorial into del n yn, where r equal to x minus xn by h. Sorry,
xn minus x by x alba will be having r equal to sx minus xn by h. So this is the formula. Now call this as equation 1. Then write down the difference table for this data. You have to write down the difference table for the data. Then you have to substitute the values. So I'll write on the difference table here. So the difference table is, so first column I have to write the values of x, second column I have to write the values of y, then corresponding backward differences you have to write 80, 85, 90, 95, 100. Corresponding functional values, so you will be getting 5026, 5674, 6362, 7088, 7654. Sorry, 7854. Now first backward differences. First backward differences you will get 648, 688, 726, 766. Second backward differences 40, again 40, 40. Third backward differences, so sorry, this is 38 then. Yes, 40, 38, 40. So here 38 minus 40, minus 2 plus 2. Fourth backward difference 2 plus 2, 4. Now I have to use these differences. Yn, del Yn, del 2 Yn, del 3 Yn, del 4 Yn. Substituting these values in 1, we will get y of x equal to Yn 7854 plus r into del Yn. Yes, I have to determine r equal to x minus xn by h, r equal to, here x is 100, sorry 105, xn 100 by the common difference 5. So 105 by minus 100, so that will be 5 by 5, r equal to 1. Now, so 1 into 7 del Yn, that is 766, plus 1 into 1 plus 1, 2 by 2 factorial into del 2 Yn 40, plus 1 into 2 into 3 by 3 factorial into 2, plus 1 into 2 into 3 into 4, divided by 24 into 4. If you compute this value, so you will get y of 105 equal to 8666 meter square. So that is the required answer. So this one is the required answer. So this is the way of applying Newton's forward interpolation formula and backward interpolation formula to determine the value of x, value of y corresponding to the given value of x.